Hello. Your voice audible இருக்குல்ல அருமே இதா இருக்கும் வாய்ஸ் வீடியோ எல்லாம் கிளியரா இருந்துச்சுன்னா தம்ஸ் அப் போடுங்க சாட்ல குட் ஈவினிங் I hope it's clear. Yeah, clear. Done. Hello. Hi. Assalamu alaikum. Okay, guys. இன்னைக்கு we are starting with a new chapter. Last class units and dimensions. It was your first chapter. This second one. Motion in a straight line. Okay. Voice is very low. Check. இப்போ ஓகேல I think it's fine. Yeah, it's fine. Bro, screw gauge vernier caliper சொல்லுங்க bro. நாளைக்கு motion in a plane class I'll take, okay. அதில் before that ஒரு 10-15 minutes or in the end of the class I will discuss about screw gauge and vernier calipers again because DMs நிறையா வந்துச்சு கமெண்ட்ஸ்லேயும் சில பேர் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஷார்ட்கட்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ டுமாரோ ஐ வில் டெஃபினெட்லி டீச் யூ, ஓகே. வாட் ஹேப்பன்? ஓகே. ஆனால் எப்படி படிக்கிறது ஐடியா இருக்க மாட்டேங்குது, கான்செப்ட் புரிய. ஓகே, ஏன் வீடியோ கட்டாது? செகண்ட் இயர் MBBS. ஓகே, வீடியோ கிளியராக இருக்கா? ஓகே, டன். ஆனால் போர்ஷன்ஸ் எப்போ ஓவர் ஆகும்? பிஃபோர் யுவர் நீட் எக்ஸாம் இட் வில் கெட் ஓவர். மோஸ்ட்லி ஏப்ரல் செகண்ட் வீக்னு முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ லெட் யூ நோ. வாய்ஸ் இஸ் கிளியர், தேங்க். ஓகே. All right, my name is Rihan. Okay, for those of you who don't know me, I'm Rihan, second year MBBS in Madras Medical College, and SNG la I'm teaching you NEET physics. Okay, so before starting off with the class today, this is our team, our beautiful team who are going to take you take classes for you in the crash course la for botany, zoology, physics and chemistry. All these wonderful people, இவங்கெல்லாம் they will make the concept crystal clear with questions. solve பண்ணுவாங்க. Okay, I think something is wrong with this cable. Okay, questions எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவோம் in class only. என்னோட ஸ்கூல் ஜூனியர்ஸ், காலேஜ் ஜூனியர்ஸ் 2 பேர் இருக்காங்க. they will be taking biology. And yeah, Saran அண்ணா எடுக்க முடியாது, obviously he's having final year examination. And yeah, every day for the next 2 months 6 p.m. sharp you'll be having class, so be ready, okay guys. And before and also SNG ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆப்பில் நீங்கள் என்ன பார்க்கலான்னா, you'll have I'll write it here. இந்த ஆப்பில் you'll have chapter wise questions, okay, for all the chapters. Yeah, எல்லா சாப்டருக்கும் இருக்கும், covering the entire syllabus and unit wise questions. Unit wise அதாவது 11th 3 பேப்பர், 12th 3 பேப்பர், டோட்டலாக 6 பேப்பர் இருக்குது.
And then you have grant tests for 15 exclusive grant tests. Okay, இதுவும் தாண்டி whatever notes I'm writing in this class, it will be uploaded in the app. So இது எல்லாமே வந்து it's available. Okay, I think it will be you can re-attempt பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். Okay, அதை நான் பார்த்து சொல்கிறேன். Yeah, so everything is being provided. Question paper எடுத்து நாங்கள் தான் இந்த டீம், கெமிஸ்ட்ரிக்கு, ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி. ஓகே, ஃபிசிக்ஸ்க்கு நான் ஐ மேட் ஷுர் தட் கொஷின்ஸ் ஒன்ட் பி ரிப்பீட்டட் அண்ட் மேக்ஸிமம் ப்ராப்பர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்குன்ட்டு. கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஷாலினி அக்கா அண்ட் சமீர் ப்ரோ எடுத்துருக்காங்க. யா, இது இட்ஸ் everything is available at 499 in this application. If you want, go check it out. Yeah, இல்லை you have daily MCQ worksheet உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம். Yeah, you can attempt this whenever you can. Okay, so now class ஆரம்பிக்கலாமா? Motion in a straight line, one of my favorite chapters. Okay. One shot. So in the chat, this entire lecture will be around இப்போ 6:21. I'll finish it in 4 or not 4 hours. It will take maximum 3 hours. 3 hours கூட ஆகாது. I'll try to finish it as much as possible. Let me be செம கன்சைஸாக உங்களுக்கு தியரி போர்ஷன், அது பேஸ் ஃபார்முலா, and then questions. Okay, so first I'll start with theory, then I'll go with little bit questions அங்கங்க, and then in the end I'll solve proper questions. NEET standard 2 JEE advanced வரைக்கும் I have a difficulty level. So yeah, ப்ரோ நீங்கள் டீச் பண்ணுறது மட்டும் படித்தா போதுமா? ஃபார் திஸ் சாப்டர் இஸ் சஃபிஷியன்ட். நான் சொல்கிறது மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணாலே போதும் இந்த சாப்டருக்கு. ஓகே, yeah. So before this, a beautiful quote that I came across today. If you believe in yourself, anything is possible. Okay, if you just believe in yourself. I never thought that I will be in Madras Medical College by any chance. I never thought that I would be in any medical college. நான் 11th படிக்கும் போது, then slowly கொஞ்சம் கொஞ்சமாக I bought this belief into myself, and then yeah, finally I'm here. Yeah. So believe in yourself, anything is possible, guys. Okay, இவ்வளோ சின்ன chat வந்துட்டே இருக்குது, செம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்குது. ப்ரோ ஷுட் பி ரீட் NCERT லைன் பை லைன் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ்? நாட் நெசசரி. ஒரு வாட்டி படித்தா போதும், சும்மா ரிவைஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஸ்டடி இட் ஒன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருங்க. ஃபிசிக்ஸ் NCERT எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸ் அண்ட் புக் பேக் கொஷின் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. சிவராஜினி பிரபு, ஐ வில் டிஸ்கஸ் திஸ் கொஷின். ஆஸ்க் மீ திஸ் கொஷின் அட் தி எண்ட். ஓகே, கடைசியில் சொல்கிறேன். ஓகே, யா. So now let's start with the first topic, rest and motion. Okay, so you know what is rest and what is motion? அதுக்கு முன்னாடி கைனமேட்டிக்ஸோட ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் சொல்லிடுறேன். Kinematics is the study of objects moving. Say this pencil, if it's moving, I'm studying its motion. Okay, if I'm studying its motion, then it's called as kinematics. Okay, without considering how it started. So இப்போ in the pen is moving now, I'm applying some force. Okay, beforehand some force has to be applied, some sort of energy should be supplied, or internally there might be a loss of mass, something should be there. Okay, without considering how it started and all, because other consider panona it will come under our work power and energy chapter. So without considering that, just the motion மட்டும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்போது ஸ்டடி பண்ணுறது தான் it's called as kinematics. Okay, now to rest and motion. Definition wise போனா, okay, when an object does not change its
position, okay, with respect to time, it's said to be in rest. Okay, இதோட பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகலனா இட்ஸ் said to be in rest. So and in motion is nothing but when its position changes with respect to time. It's very simple, எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா இதுல one thing you should add is a reference point. Okay, a reference point. Okay, this is very important because based on this reference point we can tell that an object is in motion and an object is at rest depending on various reference points. Okay, I'll give you an example. See, when you are riding a bicycle, okay, நீ போயிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோ, நீ வந்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்புற, your mother is standing here, you are leaving through in this direction. Okay, you are leaving in this direction. With respect to your mom, okay, நீ போற, with respect to her you are in motion. Okay, with respect to the road beneath you, you are in motion. Okay, அதே வந்து on the way you are going and your friend also joins with you. ஓகேவா, உன் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டான் சைக்கிளில், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகிறீங்க. எப்படி பேசிகிட்டே ஒரே ஸ்பீடில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கீங்க. ஸோ தென் அட் தட் டைம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹிம், ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்டு, திஸ் இஸ் யூ வச்சுக்கோ, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட் யுவர் இன் ரெஸ்ட். ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் ஃப்ரெண்டு, உங்கள் ஃப்ரெண்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யுவர் இன் ரெஸ்ட், உங்களோட அம்மாவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யுவர் இன் மோஷன். ஒரு நைஸ் எக்ஸாம்பிள் வுட் பி தி இன்டர்ஸ்டெல்லார் மூவி. ஓகே, எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க இன்டர்ஸ்டெல்லார். அதில் வந்து இந்த பிளாக் ஹோல் சீனில், ஓகே, பிளாக் ஹோல் பீல் சம்வேர் லைக் திஸ் அண்ட் அவன் வந்து அந்த ஷிப்பை டாக் பண்ணுவான். ஓகேவா, அந்த சீனில் அப்போது வென் யூ சீ ஃப்ரம் த ஒரு கேமரா ரெண்டு ஃப்ரேம் மாறும். ஃப்ரம் அவுட் சைட் வியூலேருந்து ஒன்று வரும், இன்சைட் வியூலேருந்து ஒன்று வரும். ஃப்ரம் தி அவுட் சைட் தி என்டையர் ஷிப் வில் பி இன் ரொட்டேஷனல் மோஷன். ஓகே, ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். தி போத் ஷிப்பும் மூவ் ஆகிடும், இந்த அவனோட ஸ்பேஸ் ஷிப் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், மதர் ஷிப் அண்ட் ஹிஸ் ஸ்பேஸ் ஷிப். அண்ட் தென் இன்னர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது போத் வில் மீன் ஸ்டேஷ்னரி. ஓகே, ரெண்டுமே ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும், வெளியே மட்டும் தான் சுற்றும் தவிர ரெண்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தோஸ் ஷிப்ஸு தேர் இன் ரெஸ்ட். அது என்னென்னா தேர் வெலாசிட்டிஸ் அட் த டைம், velocities become equal. Okay, velocities equal இருக்கும்போது you can say that with respect to him or with respect to that you are in rest. Okay, so அதனால we are telling this, we are using this term called as relative. அதாவது rest and motion are relative னு இதுதான் தான் சொல்கிறோம். Because based on various point of reference, various objects are in motion or rest. Okay, இப்போ earth, இது ஏன் இந்த கான்செப்ட் இவ்வளோ எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறேன்னா, இது பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஃபாரஸ்ட், இப்போ நம்ம ஏர்த்தில் இருக்கோம், ஏர்த் வந்து மோஷனில் இருக்குது, வெளியிருந்து பார்க்கும்போது இட்ஸ் ரொட்டேட்டிங் along its axis, it's rotating along around the sun, and entire the solar system is moving along the Milky Way galaxy. And in Milky Way galaxy ஒரு மூவ்மெண்ட்டில் போயிட்டே இருக்கு. ஓகேவா, பட் when we are in earth, okay, earthல இருக்கும்போது we are experiencing zero motion, right? Because we are along with earth, we are also moving. அதனால with respect to us it's in rest. I hope everyone got this point. Okay, இதுலேருந்து we'll be able to build our concept one by one. Guys, clear? Can you explain again for relative, bro? Relative adha I'm telling you. See, consider you are moving. Okay va, நீங்க வண்டியில் போயிட்டு இருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன். வண்டியில் உங்கள் ஃப்ரெண்டு இன்னொரு வண்டியில் வராரு. both of them are moving parallelly towards one point beside each other. இப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க.
now now when you're moving, நீங்கள் அப்படியே பேசிகிட்டே போகிறீங்க வச்சுக்கோங்களேன், பேசிட்டு போகிறதுக்கு யூ வில் மெயின்டைன் த சேம் ஸ்பீடு. ஓகே, ரெண்டு பேரோட ஸ்பீடு ஒரே மாதிரி இருக்கும், டேரக்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஸோ யுவர் வெலாசிட்டி இஸ் சேம். ஸோ அந்த டைமில் with respect to you, your friend is in rest. With respect to your friend, you are in rest. And the small instantல. Now the same thing is applied for our Earth as well. Earth is in this huge sphere. It 23.45 degrees light. It's rotating around along its own axis. We are on Earth. We are also moving along with it. Okay, that's why we are experiencing day and night and all. We are also moving along with it. So that's the only reason why we are not feeling any. We are finding that Earth is in rest. Okay, Earth வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்குன்ட்டு அதனால தான் ஏர்லி தியரிஸ் and சன் ரொட்டேட்டிங் அரவுண்ட் Earth எல்லாம் வந்து பழைய தியரிஸ் எல்லாம் based on this only, because Earth wasn't moving actually according to us. According to us, it's still not moving because we are also moving along with Earth. I hope it's clear. Okay. இந்த சின்ன பாயிண்ட்ல இதுக்கு மேலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்பல. ஓகே, கிளியர். ஓகே, நவ் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் as பொசிஷன். ஓகே, யூஸ்வலி இந்த சாப்டர் எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் கிராஃப் வச்சு தான். ஓகே, இப்போது எர்த் இன் கூகுள் மேப்ஸ் உங்கள் லொக்கேஷன் பார்க்கணுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கும், இந்த லாஞ்சிடியூட் இந்த லேட்டிடியூட் அப்படின்ட்டு. based on that only, similar அதே கான்செப்ட் தான் இது பேஸ் பண்ணி தான் அது இருக்குது. Now here since we are talking about a single motion is straight line, அதாவது ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷனில் அதோட மோஷன் பார்க்குறோம் along with the straight line. Okay, so usually it's in either x axisல இருக்கும் or it will be in y axis, but now for the sake of telling its position, I'll use both. This is your y axis, this is your x axis. Now okay, if an object is here somewhere here, okay, some x comma y coordinate இருக்குனா அதோட position vector, okay, vector I will teach you in next class tomorrow. Okay, don't worry. அதோட vector is represented by this arrow. Okay, இந்த arrow ஓட length is its magnitude, and இந்த arrow ஓட head point பண்றது இதோட direction. Okay, this is your position. Okay, position vector. Okay, now this will be helpful in tomorrow's session, but still I just wanted to tell you all this. Position vector. இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து அதோட மோஷன் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் இன் அ சிங்கிள் லைன் மட்டும்தான் டீல் பண்ணுவோம். ஓகே, அதாவது ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் ஹவு இட்ஸ் மூவிங். ஓகே, யா, சிங்கிள் லைனில் எப்படி மூவ் ஆகுது தான் பார்ப்போம். ஓகே, நான் rest motion, I told you about position vectors. Okay, now to an important topic, that is displacement, distance and displacement. Distance and displacement, very simple. Okay, see your it'll be around 2 hours and 2.5 hours. I'll try to cut short this thing. Okay, theory la romba pona vena. Okay, now for distance and displacement la, now the distance வந்து see when you are moving from one point to another. Okay, இப்படி போற வச்சுக்கோ, ரோட்லாம் இப்படி தான் இருக்குது. ஓகே, ரோடு இப்படி இருக்குது. ஸோ யூஆர் மூவிங் அலாங் வித் த கர்வேச்சர்ஸ் ஆஃப் ரோடு. யூஆர் எண்டிங் at this point. இந்த பாயிண்ட் நீ போகிற ஃப்ரம் பாயிண்ட் A to point B. This is your distance. Okay, the entire length, this entire length, the entire length தான் வந்து ஒரு distance. Okay, total path length
Okay, this is your distance. Displacement is the shortest distance from initial to final point. Okay, then the shortest distance from initial to final point, this is your displacement. இது எல்லாமே சொல்லுவாங்களே சார், நீங்கள் என்ன புதுசாக சொல்கிறீங்கன்னா? புதுசாக சொன்ன ஒன்றும் இல்லை, but I'll try my best to add a few points here. Okay, distance is a scalar quantity where displacement is a vector quantity. Why do we call it as a vector quantity? Na, vector quantities those which have both magnitude and direction. Okay, scalar quantity வந்து deals with only direction. So in this case, displacement வந்து from A to B na, you are moving from here to here. Okay, இந்த directionல போற இப்படி. ஓகேவா? ஸோ திஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் ரெப்ரசன்டட் பை this whole red line which is its magnitude and an arrow towards where you went. That's your direction. Distance வந்து வெறும் இந்த என்டையர் லைன் பாத் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, it doesn't have any, it doesn't specify any direction. Okay, I hope it's clear. I hope I'm clear. Okay, now another thing is that okay, இப்போ வந்து distance and displacement வந்து நேற்று இல்லை, யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷனில் பார்த்த மாதிரி தான், போத் ஆர் லென்த் ஒன்லி. லென்த் மெஷர், லென்த்தோட யூனிட் வந்து இட்ஸ் மீட்டர். ஓகே, மீட்டரில் தான் எஸ்ஐ சிஸ்டமில். ஓகே, யூனிட் வந்து மீட்டர் தான். டைமென்ஷன் வந்து எல். இதெல்லாம் சிமிலர். ஓகே, நவ் டிஸ்டன்ஸ் கேன் never be negative. But displacement can be negative, positive, zero. Can never be negative or zero. This is important. ஓகேவா? அதாவது இஃப் யூ ஆர் மூவிங் வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் இங்கே மூவ் பண்ணுற ரொட்டேட் பண்ண எதாவது இருக்கா? ஓகே, இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர். சி, யூ ஆர் மூவிங் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர். இப்படி மூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரைக்கும் போயிட்டு ரீச் பண்ணிட்டேன். ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ டிசைடட் டு கம் பேக் அகெயின் வேறு கலரில். திரும்பி இப்படி வர, இந்த வழியில் இங்கே வர. ஓகேவா? இப்போது this entire path வந்து நீ ஒரு வாட்டி மேலே போயிட்டு இன்னொரு வாட்டி நீ திரும்பி வந்துட்ட. ஓகேவா? 2 times the entire path length. அதாவது அப்போனா உன்னோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் வில் பி 2 times of this path length. ஓகேவா? அதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இனிஷியல் பாயிண்ட் டு ஃபைனல் பாயிண்ட் தானே டெஃபினிஷன் என்ன? ஃப்ரம் இனிஷியல் பாயிண்ட் டு ஃபைனல் பாயிண்ட். ஓகேவா? இனிஷியல் பாயிண்ட் டு ஃபைனல் பாயிண்ட் தான் உன்னோட டெஃபினேஷன் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இனிஷியல் பாயிண்ட் டு ஃபைனல் பாயிண்ட்டு. இனிஷியலாக யூஆர் ஹியர் அட் பாயிண்ட் ஏ, ஃபைனலாக நீ திரும்ப பாயிண்ட் பியில் இருக்கே, இல்லை திரும்ப நீ போயிட்டு ரிட்டன் வந்துட்ட, சாரி இன் ஏ ஒன்லி. ஸோ இப்போது வந்து உன்னோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து என்ன? 0 இன் திஸ் கேஸ். அதே வந்து நீ ஏ தாண்டி இப்படி போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கே இப்போ ஒரு பாயிண்ட் சிக்கு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, தென் யுவர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வில் பி நெகட்டிவ். ஏன்னா இனிஷியலி யூ டுக் திஸ் அஸ் பாசிட்டிவ். இந்த டைரக்ஷன் நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுத்திருக்கோம் ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் எடுத்தால். கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் இது பாசிட்டிவ்னு எடுத்துப்போம். ஓகே,
இது black is your graph. இதில் this is positive, this is negative வச்சுக்கோ. அப்போனா initially if you take this as positive, இங்கே போகிறது it's negative. அதனால் displacement is negative in the second case, first case it's positive. நடுவில் வந்து இந்த செகண்ட் கேஸில் வந்து it's 0. ஓகே, அதனால தான் ஸோ distance can never be 0. Can be 0. இப்போ நீ மூவே பண்ணலன்னா it's 0 only. But if you start moving, it can never be negative. Okay. So 0, it's like little contradicting, but it can never be negative. Okay. But displacement can be any of these. Done. I'll give you some examples. Okay. இப்போ வந்து guys, I need everyone's answer here. Okay. For a question. A very basic one. So ரொம்ப simple. Okay. This is a graph. அதில் வந்து I'm moving from point A to point B to point C. Okay. இது வந்து 4 meters distance, இது 3 meters distance. ஓகே, நான் என்னோட பாத் வந்து இந்த மாதிரி போனேன். ஓகேவா, எனக்கு வந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும். Okay, thank you, but answer distance 7 meter. Okay, displacement okay, 5 minute displacement. Yeah, easy, very simple. Okay, that from here you are moving from initial point to final point, then displacement. So from initial point to final point, this is your displacement. And obviously Pythagoras theorem, if you use, this is 5 meters. So displacement is 5 meters, distance is 7 meters. Okay, one more question. Say you are moving from this point A to point B, Anna, through this curved path. Okay, that's not curved. In the curved path la nee pora. Okay, okay, now this இந்த மாதிரி questions வரும். ஓகேவா, this is a model second example வச்சுக்கோ. இந்த மாதிரி questions வரும். அதாவது you are moving in this circular path, நீ வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்பாங்க. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் will be say 8 meters. இப்போ வந்து உன்னோட டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு கேட்பாங்க. சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கா? சர்க்கிளாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்போனா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் டயமீட்டரு, டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ரேடியஸ் சி, ரேடியஸ் இஸ் 4 மீட்டர். அப்போது தென் பை ஆர் இஸ் யோர் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, பை ஆர் இஸ் நத்திங் பட் 22/7 times 4, which is 88/7. Okay, approximately, because
displacement 2 or distances by r. Now another example. Okay, this will be the last example for this model. Okay, say I'm moving ஒரு 300 meters இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறேன். Okay, in this direction, and then 200 இல்லை 400 meters இப்படி மேலே போகிறேன். Listen very carefully. 300 meters horizontally. Okay, say 300 meters east, 400 meters north வச்சுக்கோ. So it's north, 300 meters. Is it east or west, guys? Something east. Okay, then after this I'm moving 1200 meters upward out of the plane. Okay, 1200 meters out of the plane. அதாவது I'm moving like this, and then like this. Okay, now I need displacement. ஆன்சர் சொல்லுங்க. This is very simple question. அதாவது here there are ரெண்டு right angle triangle இருக்கு. ஓகே, see if one is from here to here, இதோட ஒரு displacement. Okay, that will be something like this. Okay, after that this will be 500 meters. Okay, and the next one is 500 meters இப்படி இருக்கு, and then அதுக்கு மேலே it's 1200 meters, and next இதோட இந்த triangle இந்த length பார்க்கணும். So my initially I was here, A point, finally I'm here, D point. Okay, and in the right angle triangle பார்க்கணும். There are two right angle triangles here, and this is இது வந்து vertically அப்பா இருக்கு. அதாவது ACD triangle அப்படியே இப்படி மேலே இருக்கு. ஓகேவா, done. So now it will be around 1300 meters. Yes, 144 plus 1, 116. Yeah, 1300 meters. Okay, now graph based questions இருக்கு. I'll discuss at the end based on this topic. Okay, now the next concept, speed and velocity. Okay, speed and velocity. Now once again repeat this question. Anna, see, simple. Okay, simple. See here, இப்போ வந்து say I move this is how I'm moving. ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு நான் இப்படி மூவ் பண்ணேன். ஓகே, from here to here. நெக்ஸ்ட்டு வந்து from இப்படி மூவ் பண்ணேன், இப்படி. நெக்ஸ்ட்டு இப்படி மூவ் பண்ணேன் from here to here, then here. ஓகே, இப்படி மூவ் பண்ணி இப்படி மூவ் பண்ணேன். ஓகேவா, for 300 meters and 400 meters. After that, in the point I'm moving upward. Don't have anything else here. Okay, in the point I'm moving upward. Okay, so technically there are 3 dimensions here, 1, 2, and then upward. My finger is the 3rd dimension. Okay, initial point was this one, final point is the tip of my finger. Okay, இப்போ இதுக்கும் அந்த இருக்கிற least distance தான் வந்து என்னோட displacement.
That's what I'm finding here. அது கண்டுபிடிக்க first I'm finding இதுக்கும் இதுக்கான least distance. This is 500 meters, okay. அப்போ I'm ruling out this and these two. I'm using this one, okay. And then this is 1200 meters and இது ஒரு right angle triangle. அதோட least distance will be 1300 meters. Okay. Little very simple. The Pythagoras theorem you have to apply in 3 dimensions, okay. Now next, speed and velocity. Speed is nothing but distance, total distance covered, not total, just distance by time, okay. Velocity is your speed. Velocity is your displacement by time. Yeah, that will work as well. Yeah, so I did the same thing. Rendu step up பண்ணது you are doing it in one step, okay. இதோட அது ஒரு basic formula. I'll discuss it tomorrow, okay. Now velocity and speed, they are like literally same da, okay ba. என்னன்னா speed is greater than or equal to velocity, okay. Same thing da. Speed can be 0, velocity 0 இருக்கலாம், can never be negative, can be negative, okay. And well, since displacement is a vector quantity, velocity is also a vector quantity, whereas speed is a scalar quantity. Okay, done. Okay, now ஒரு set of questions இருக்கு, okay, based on speed and velocity தான். இப்போ definition நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. Speed is nothing but bro, இந்த லெசன்ல தியரி பார்ட் எந்த questions மினிமம் வரும், எதுலேருந்து கொஸ்டின் எதுலேருந்தா வரலாம் ப்ரோ. நீங்கள் இட்ஸ் பெட்டர் யூ ப்ரிப்பேர் எவ்ரி திங், ஓகே. நவ் ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி, அதுலேருந்து we'll have some few models, okay. Now see, இந்த சாப்டரோட வெயிட்டேஜ் என்ன, there will be 1 or 2 questions for sure from this chapter, okay. இது வந்து very important. செம இம்பார்ட்டன்ட் இது, ஓகேவா. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாடி ட்ராவலிங் பிட்வீன் 2 பொசிஷன்ஸ், ஓகே. 2 பாயிண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் ட்ராவல் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ், ஓகே. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 2 பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பாயிண்ட் பிக்கு நடுவில் பாடி இஸ் ட்ராவலிங், ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ், அதாவது இஃப் பாதி டிஸ்டன்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ்க்கு இட்ஸ் ட்ராவலிங் த வெலாசிட்டி ஆஃப் v1 அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப்க்கு இட்ஸ் ட்ராவலிங் த வெலாசிட்டி ஆஃப் v2. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, find the average speed of this entire motion. Find average speed
or velocity, because it's in a single line. We can ஆனால் சாப்டர் எம்சிஆர்டி படிக்கணுமா? இட்ஸ் பெட்டர் யூ ஸ்டடி. என்சிஆர்டி படிக்கணுமாலாம் கேட்காதீங்க. இட்ஸ் பெட்டர் இஃப் யூ ஸ்டடி. ஏன்னா எங்கள் செட்டில் வந்து என்சிஆர்டிலேருந்து ஒரு லைன்லேருந்து அப்படியே கொஷின் கொடுத்து, அது ஓல்டு வெர்ஷன் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, நியூ வெர்ஷன் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. இட் காஸ் ஃபியூ கன்ஃபியூஷன்ஸ். அப்புறம் கோட் வரைக்கும் நிறைய பிரச்சனை ஆச்சு. ஸோ நீங்கள் என்சிஆர்டி படித்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் ரீட். ஓகே, அது பயோ மாதிரி படிக்க அவசியம் இல்லை. நவ் ஃபைண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்பீட். ஆவரேஜ் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன? டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன். ஓகேவா? இப்போ ஐம் அப்ளைங் தி சேம் திங் ஹியர். டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 2x. ஓகே, டோட்டல் டைம் டேக்கன், லெட்ஸ் சே டோட்டல் டைம் இஸ், இந்த போர்ஷனுக்கு இட்ஸ் T1 எடுத்துக்கலாம், இந்த போர்ஷனுக்கு இட்ஸ் T2 வச்சுக்கலாம். T1 + T2. ஓகே, இந்த போர்ஷனோட ஓகே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோட T1 எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா, x divided by T1 should be equal to V1. ஸோ x by V1 equals to T1. இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். சிமிலர்லி x divided by V2 equals to T2. This is your second equation. I hope it's clear. Okay, now இது அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். 2x divided by x by V1 plus x by V2. Numerator and denominator x you can cancel. Okay, it's 2 divided by V1 plus V2 by V1 V2, which can be written as 2V1 V2 by V1 plus V2. Okay guys, clear? இதுதான் அந்த கொஸ்டினோட பேசிக் வே ஆஃப் அப்ரோச்சு. டெஃபினேஷன்லேருந்து நீங்கள் வரணும். டெஃபினேஷன் நத்திங் பட் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன். அந்த டெஃபினேஷனை பேஸாக வச்சுட்டு யூஆர் ஃபைண்டிங் இண்டிவிஜுவல் டைமு, இண்டிவிஜுவல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு என்னன்ட்டு, அண்ட் தென் யூஆர் சப்ஸ்டியூட்டிங் என்டையரிங் ஆன் திஸ் ஃபார்முலா, யூஆர் கெட்டிங் தி ஆன்சர். ஓகே, யாருக்காவது டவுட் இருக்கா இதில்? கொஷினில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதில்? No. Okay, now இதே மாதிரி இன்னொரு மாடல் I'll give you. Okay, a different model. அதே லைன் கொஷின் தான், ஆனால் என்ன 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 சேஞ்சுனா, சேம் between 2 points A and B, an object is moving. Okay, மூவ் ஆகிறதுல it's moving two separate distances, distance x1 and distance x2 in with velocity v1 and velocity v2. Okay, வேறு பார்ட்டு, ஆனால் it's in half of the time. ஓகே, இப்போ என்னென்னா பாதி டைமுக்கு இட்ஸ் வித் வெலாசிட்டி v1 கவரிங் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் x1, அண்ட் பாதி இன்னொரு செட் ஆஃப் டைமுக்கு இட்ஸ் கவரிங் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் x2 வித் வெலாசிட்டி ஆஃப் v2. Okay, now we are supposed to find the average velocity. Right? How will you find? I'll write a simple equation. They might ask in different ways. Okay, எப்படி கேட்டாலும் சால்வ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி I'll tell you. This is also important. Okay, so total distance is x1 plus x2 வச்சுக்கோ, divided by total time taken is t. இதான் நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஓகேவா? this is your average ஸ்பீடுக்கு ஈக்குவேஷன். எப்படி கண்டுபிடிப்ப? x1 can be written as
x1 by t half தானே v1. So x1 equals to v1 into t divided by 2. x2 is by t half is equal to v2. x2 is equal to v2 by t, v2 into t half. Okay, done. இப்போ இதுலேருந்து how will derive na? Okay guys, you are so fast. Okay, super. இப்படி தான் இருக்கணும். ஏன்னா நீட் எக்ஸாமில் யூ won't have any time. நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு டேக்கிங் this much time. Okay, now x1 தெரிஞ்சிச்சு. x1 is v1 t by 2, x2 is v2 t by 2, and divided by total time is t. Okay, இப்போ என்ன v1 plus v2 divided by 2. Simple. Why did I derive it? Why did I take so long now? I want you to understand the core concept behind this thing. Okay, ஈஸியாக போட்டுடலாம் v1 plus v2 divided by 2ன்ட்டு. பட் ஏன்னா இந்த கொஷினுக்கும் இந்த கொஷினுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த வே ஆஃப் அப்ரோச் காட்டுறதுக்கு தான் ஐ டுக் அ லிட்டில் லாங்கர் வே கர்வ்னு வச்சுக்கோ. பட் ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ஓகே கைஸ், கிளியரா? ஓகே, இன்னும் ஒரு கொஷின். இதுக்கப்புறம் வில் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட்டு. வில் சால்வ் கொஷின்ஸ் அண்ட் தென் ஆக்சலரேஷன் போய் கிராஃப்ஸ் போய் கிராவிடேஷன் முடிஞ்சால் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு. ஓகே ஓகே, கிளியரா? கிளியர், டன், சூப்பர் சூப்பர். நவ் இன்னொரு கொஷின், இன்னொரு பேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஐ டோன்ட் இருக்கு. Okay, we'll write it here. Now another question. This is also important. Say our circular motion an object is moving. Okay va? This is not motion in a straight line technically, but still oscillation and waves, oscillation la varum chapter. Okay, say over time இங்கே இருக்குது, டைம் பீரியட் இங்கே இருக்கு வச்சுக்கோ. Now the radius is r. Okay, radius is r. At each individual time, if it's moving like this, okay, over time liyo idoda average speed in average speed and average velocity at okay. Let me add another. Okay, 4 4 காலம் இருக்கு. Okay, now at t naught average velocity t by 4 t half 3t by 4 there are average speed and average velocity we'll find. Okay, initially t naught it's
distance traveled is 0. So speed is 0, velocity is 0. Okay, t by 4 appo it's moving from here to here. Distance traveled is 2 pi r by 4. ஓகேவா? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ? இதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டா? திஸ் இஸ் யுவர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு. இது வந்து டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் டிஸ்டன்ஸ், இது யுவர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து என்ன? under root 2r square or root 2r. correct? இந்த டைமில் by t by 4ல. ஸோ t by 4ல அதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? ஐ மீன் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் நத்திங் பட் pi r by 2 divided by t by 4. ஓகே, இங்கே வந்து இட்ஸ் root 2r by t by 4. okay, you can simplify it later, but I'm telling you. Next is when it's here. இந்த பொசிஷன் போனதுக்கப்புறம் இங்கே போயிடுச்சு. distance is 2r. இது distance. see, இது distance. distance இது ரெட்டில் இருக்குது. ஓகே, displacement is in green. ஓகே, இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 2r, distance is pi r. ஓகே, displacement இது வந்து distance. ஸோ pi r by t by 2 ஒன்று, and the other one is 2r by t by 2. ஓகே, இது வரைக்கும் ஐ கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த t by 4. ஓகே, சி நத்திங். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் போகுது. ஓகேவா? சர்க்குலர் மோஷனில் இட்ஸ் மூவிங். சர்க்குலர் மோஷனில் இட்ஸ் மூவ் ஆகும்போது இட்ஸ் பொசிஷன்ஸ் இந்த பொசிஷனில் இந்த டைமில் இந்த பொசிஷனில் இருக்குது. ஓகே, வி ஆர் ஃபைண்டிங் அந்தந்த பொசிஷனில் அதோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அண்ட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. ஸோ t by 4 என்னென்னா from t0 to t by 4 it's coming like this. okay, இங்கேருந்து இப்படி வருது. ஓகே, இங்கேருந்து இப்படி வரும்போது இதோட டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இஸ் நத்திங் பட் குவார்ட்டர் ஆஃப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட குவார்ட்டர். ஓகே, அதாவது 2 pi r divided by 4 or pi r by 2. ஓகே, எனிதிங். அது அதோட டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு. ஓகே, நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து அதோட சென்டரில் இங்கே இருக்கா? இட்ஸ் ஃபார்மிங் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா? திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் திஸ் பாயிண்ட். ஓகே, ஏன்னா லீஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் இனிஷியல் பாயிண்ட் டு ஃபைனல் பாயிண்ட் தானே. இட்ஸ் ஃபார்மிங் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா? தென் ஆர் இங்கே ஆர் இருக்குது, அதோட ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா? தென் இட்ஸ் root 2r, அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபைன். ஸோ root 2r இஸ் யோர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் திஸ் கேஸு. நான் root 2r divided by t by 4னா அவ்வளோதான் அதோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. I hope it's clear. okay, now t by 2க்கு முடிஞ்சு. now next is your 3t by 4. 3t by 4 இந்த பாயிண்டில் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் செம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டு. இந்த பாயிண்டில் இருக்குது. இந்த பாயிண்டில் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஐ annotate with a different color here. டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஹியர் இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் இப்படி வந்து அண்ட் இங்கே வரைக்கும். திஸ் இஸ் யுவர் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஃபுல் பிளாக்ல ஷேர் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் யுவர் டோட்டல் என்டையர் டிஸ்டன்ஸு. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இனிஷியல் பாயிண்ட் ஃபைனல் பாயிண்டோட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸா? இனிஷியல் பாயிண்ட் வந்து இது, ஃபைனல் பாயிண்ட் இது, இதோட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, டன். ஸோ இதோட ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது. இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார்மிங் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆறு. அப்புறம் இதோட இந்த லென்த் இஸ் நத்திங் பட் root 2r. ஓகே, okay, root 2r. so root 2r divided by 3t by 4
is your average velocity. Again, average speed nothing but total distance. Total distance is nothing but 3/4 of its circumference, which is nothing but into 2 pi r. Okay, this is 2. So 3/2 pi r divided by 3t/4. Okay, I hope it's clear. இந்த ஒரு கொஸ்டின் வச்சு ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அண்ட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இல்லை எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் கைஸ். கிளியர்னா ஒரு தம்ஸ் அப் போடுங்க சாட்டில். ஓகே, யா, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா வாட் எவர் ஐ டிட்? ஆனால் 3t/4u கிளியர் கிளியர். ஓகே, இஃப் யூ புரியலனா ஸ்பெசிஃபிக்காக கேளுங்க. ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் அகெயின், ஆர் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரிவைண்ட் திஸ் வீடியோ. It will automatically be a replay. Okay, done. Okay, super. One more question. One more question before getting into acceleration. Okay, இது சிம்பிள். இது கொஞ்சம் சிம்பிள் தான். நத்திங். அதாவது இந்த கொஷின் பார்த்தோம் இல்லையா, திஸ் கொஷின் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி வேறு ஸ்பீடில் போகுதுன்ட்டு, the same thing in different way I'm writing. Okay, ஈக்குவலா ரெண்டு பாட்டா அங்கே பிரிச்சிருந்தாங்க. ஓகே, இங்கே ஈக்குவலா we are dividing it into 3 parts x. ஓகே, ஈக்குவலா 3 பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணுறோம். now here இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி v1 வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் பார்ட்டில் இட்ஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி v2. திஸ் இஸ் பாயிண்ட் A, பாயிண்ட் B2 போகிறோம். 3 டிஃப்ரெண்ட் த்ரீ சேம் டிஸ்டன்சஸில் டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டிஸில் போகிறோம். ஓகே, now here it's v3. now we should find average velocity. Average velocity is nothing but total distance divided by total time taken, which we can take it as t1 here, t2 here and t3 here. Okay, for average velocity. Okay, in the case for t1 is nothing but x by v1, t2 is nothing but x by v2, t3 is nothing but x by v3. so 3x divided by x by v1 plus x by v2 plus x by v3. எல்லா x numerator denominator cancel. so 3 divided by 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3. okay, now ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் தரேன். ஓகே, ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் ஈக்குவேஷன். நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் டிவைடட். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவல் lengths divided, okay, divided by 1 by each individual. அதாவது 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 dot 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 dot
1 by Vn is equal to your average velocity. Okay guys, இதான் உங்களோட ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியோட ஒரு ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்ம். இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும்போது okay. So we started with displacement, speed and velocity. Okay, there are the examples எல்லாம் பார்த்தாச்சு. Okay, now we acceleration பற்றி we'll see a small portion. அதுக்கப்புறம் velocity பேஸ் பண்ணி questions வரலாம். Okay. Okay, I need to know யாருக்கெல்லாம் வந்து இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன் தெரியும்? யாருக்கெல்லாம் இங்கே தெரியும்? Okay. Okay. I'll still give you a basic idea. Okay. Simple. Okay, acceleration முடிச்சிட்டு I will give you a vague idea of whatever it is. Okay, because பெருசா அதுக்கு மேலே it's not required in NEET examination. Okay. Or I'll tell it now only. Okay, see if you have x cube or say x power n, இதை differentiate பண்ணணும்னா it will be n into x power n minus 1. இது வந்து differentiate பண்ணும்போது integrate பண்ணும்போது this will become okay x by n to n plus 1. If I'm not wrong. Okay, so let's say x cube இதை integrate பண்ண differentiate பண்ண என்ன ஆகும்னா it will be 3x square by n into yeah 3x square. Okay, it will be 3x square. அதே இப்போ same if I integrate this one, it will be x cube. Why? Because x n plus 1 will be 3, so 3 will be here, again divided by 3, cancel. So yeah, okay, this is very basic of whatever it is. Basic integration and differentiation. Okay, oops. Okay, now let's get into acceleration. Okay, acceleration very simple. பெருசா வரி பண்ண இருக்கு ஒன்றும் இல்லை. Acceleration is pretty simple. Now say you are moving, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், இட்ஸ் அ velocity, it's moving. ஓகேவா?
இந்த வெலாசிட்டியில் போகிற ஆப்ஜெக்ட்டு ஆஃப்டர் சம் டைம் சே இட்ஸ் மூவிங். ஓகே, ஒரு யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி இட்ஸ் மூவிங். ஓகே, ஒரு 2 meters per second வெலாசிட்டியில். I forgot to tell you. Oh my god. Yeah, got it. Okay, so as I was telling you, x power 4 by 4 is the integration of yeah, you're right. I'm integrating 3x square here. Okay, so I'll get the same thing. Okay, differentiate பண்ணி திரும்ப integrate பண்ணிருக்கேன். Okay, now see it's moving within a velocity of 2 meters per second. Okay, move ஆயிட்டு இருக்கு. And after, okay, then it keeps on increasing 1 meter per second. Okay, plus 1 meter per second, plus 1 meter per second. Velocity it's gaining for every 1 second. For every 1 second it is gaining this much. Okay, we can call this object to be in uniform acceleration. Okay, now I'll give you a definition of what acceleration is. Acceleration nothing but rate. Okay, the rate at which velocity changes. The rate at velocity changes. Again, it's very simple, straightforward. Now the acceleration can be uniform or non-uniform. Okay, non-uniform acceleration it's when for every 1 second இங்கே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு செகண்டுக்கு 1 meter per second அதோட வெலாசிட்டியில் ஆட் ஆகுதுன்ட்டு. பட் இந்த ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமுக்கு, இந்த ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இல்லாமல் unequal interval of timeல equal acceleration. Just listen to me carefully. Unequal interval of timesல equal magnitude of velocity add or subtract ஆச்சு, or equal interval of timeல unequal velocities add or subtract ஆச்சுனா it's said to be in non-uniform acceleration. Okay, subtract ஆனது is called a deceleration. Let's forget about this for now. Okay, so it can equal interval of timeல equal velocity add ஆச்சுனா, equal velocity increase ஆச்சுனா it's said to be in uniform acceleration. Okay, said to be in uniform acceleration. அதே வந்து unequal interval of timeல, listen to me carefully again, unequal interval of timeல equal add ஆனாலும், equal interval of timeல unequal add ஆனாலும் it's said to be in non-uniform acceleration. Okay, non-uniform acceleration. Done. The acceleration. Now this acceleration can be positive or negative. Positive it's generally called as acceleration. Negative வந்து it's called as deceleration. Deceleration. Negative acceleration. Okay, uniform and non-uniform. Okay, now in the concept of uniform and non-uniform acceleration can be applied for velocity as well. Okay,
uniform velocity, non-uniform velocity na, listen to me carefully. Velocity is a vector quantity. Okay, velocity is a vector quantity. So a vector quantity you can have a constant magnitude. Okay, constant it's moving with 2 meters per second speed la போயிட்டு இருக்கு, but it's changing its direction often. அப்போனா its velocity is non-uniform. The same applies when uh, you have an object which is moving in a straight line. ஒரு டைரக்ஷன் பொறுத்து போயிட்டு இருக்கு, ஒரே டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு, ஆனால் அதோட மேக்னிடியூட் வெலாசிட்டி அப்போ 5ல இருந்து த்ரூ 2 ஆகிறது, 2லேருந்து திரும்ப 3 ஆகிறது, then then also it's said to be in non-uniform velocity. So you can affect both acceleration, direction and magnitude. Two factors இருக்கு ஓகேவா. For speed na just magnitude, okay, but for velocity both magnitude and direction come into play here. இப்போ in this case பார்த்தோம் இல்லையா, with circular motionல, when an object is moving in circular motion, இதோட velocity, இதோட speed say it's same, ஒரே ஸ்பீடில் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. say average speed விட்டுருங்க, instantaneously its speed is same, instantaneous speed is same. Okay, it's same. Now after finding its instantaneous speed to be same, see in the over equation inga resolve பண்ணாலே போதும். It will be 2 pi r divided by t, it will be 2 pi r divided by t, it will be 2 pi r divided by t. So average speed is same. அப்போனா velocity oda magnitude is same. Okay, now here for velocity oda magnitude is same, but for every instant in a circle, point or direction will change. Okay, for every instant in a circle its direction will change. Oh my god, for every instant in a circle its direction motion direction will change. இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு டைரக்ஷன்ல இருக்கலாம், அடுத்த பாயிண்ட்ல இன்னொரு டைரக்ஷன் இருக்கலாம். அதோட வெக்டர் வரைஞ்சிங்கன்னா தெரியும் ஓகேவா. ஸோ ஃபார் எவ்ரி பாயிண்ட், okay, for every individual point the direction will change. Then we call this velocity, so the velocity of this object which is in this uniform circular motion is non-uniform சொல்லணும் ஓகேவா, because its direction is changing. Okay, these are like very small things people used to forget or ignore while studying, ana comes really in handy, okay, during examination, because questions are based on this only. Okay, this is இது ஒன்று சொல்லிட்டேன், uniform and non-uniform done. Yeah, now integration and differentiation பற்றி சொல்லியாச்சு, acceleration பற்றி சொல்லியாச்சு. We'll get into graphs. Okay, graphs, simple graph. There are different types of graph in this kind of motion in straight line. Okay, ஒன்று you'll have displacement and time graph. அதில் you will find velocity. See, any another basic mathematic thing, a slope of a graph, okay, slope இருக்குல்லையா, is equal to is nothing but tan theta. Slope of a line here, so if it's same the line இப்படி இருக்கு வச்சுக்கோங்க, same the line இப்படி இருக்கு. Okay, இந்த லைனோட ஸ்லோப்பு, அதாவது இந்த ஆங்கிள் is equated using tan theta. Tan theta is nothing but opposite by adjacent. Okay, opposite is nothing but அது அப்படி நீங்கள் you can print it here. Opposite nothing but why is it drawing down? Opposite is nothing but your y-axis. Adjacent is nothing but your x-axis. Okay, so tan theta is equal to y by x, which is your slope of the graph. Okay,
Now if you take a graph, okay, if you plot y axis la ipo nee x displacement vechukove, displacement, and x axis la if you use time, okay. So now displacement by time is nothing but your velocity. So slope of this graph gives you displacement by time gives you velocity, yeah. In the slope of the graph is, it's nothing but the slope. Oh my god. Okay, I hope I'm clear. Doubt na ippe கேளுங்க. Okay, so now there are different graphs in this entire chapter, okay. It can be of, can you repeat please? Okay, see if you take a graph, okay, இந்த கிராஃபில் ஒரு லைன் வரைஞ்சா வச்சுக்கோங்க, அந்த லைனோட ஸ்லோப் நீ கண்டுபிடிக்கணும்னா யூ யூஸ் tan theta. This is basic mathematics, okay. This tan theta is nothing but opposite by adjacent. Opposite வந்து நீ அப்படியே you can be opposite இந்த length, இந்த height, இந்த பாயிண்டோட, okay, இந்த point is reflected here on the y axis, okay. So opposite nothing but your y coordinate தான். It will be x comma y, yeah. Y is nothing but the height, x is nothing but the horizontal distance, okay. So y is your opposite side and x is your adjacent side. Done. இப்போ theta is nothing but y by x. Simple. Tan theta is nothing but y by x. அதான் வந்து ஒரு slope, okay. Now y by x க்கு பதிலா you put displacement instead of y and time instead of x, okay. So displacement y axis லையும் time வந்து x axis லையும் போட்டினா you will get the slope of the line to be displacement by time. So velocity ஓட ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும், it's nothing but displacement by time. Thereby ஒரு displacement time graph ஓட slope வச்சு we can identify the velocity of the particle. This is my statement here, okay. Clear? Okay, now I'll draw some few graphs. Okay, now let's say xy xt graph. xt graphல இப்போ an object is in uniform velocity. Uniform velocity na பாத்துக்கோங்க, it's traveling equal displacements in equal interval of time. அண்ணா நீங்க physicsல எவ்வளோ, I got 175 in NEET 2024, which isn't a big deal, okay. This is your line, okay, xt theta, okay. Here if you see, for every equal interval of time, equal displacement நடந்திருக்கு, ஓகேவா. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இந்த லைன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள், லைன் வந்து ஆங்கிள் 0ல் இருக்குது, ஐ மீன் ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகலை, ஓகே, ஆங்கிள் சேஞ்சே ஆகலை. இந்த அப்போனா I can interpret that this is in uniform velocity. இங்கேயும் பாருங்க, theta is nothing but same. theta first இங்கே பார்ப்பீங்க, for this one and this one, opposite by adjacent. அடுத்து theta இங்கே செக் பண்ணு, opposite divided by adjacent, same, angle is same. அப்போனா velocity is constant. இங்கே one more point what you have to see is, it's starting at origin. அப்போனா okay, it's not theta, it's origin, okay. Origin அதாவது 0,0 வந்து ஆரம்பிக்குது. அப்போனா initial displacement is 0, okay. Now this is done. இப்போ அடுத்து வந்து
Tem yeah. இப்போ அதே வந்து say if a graph was like this. கிராஃப் இப்படி இருக்கு, xt கிராஃப். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? In this graph, இந்த லைன் has no slope. அதாவது it has 0 degree angle. 0 டிகிரினா tan 0 is nothing but 0 only. அப்போனா இட் இஸ் இன் ஏன்னா இங்கே இஃப் யூ இன்டர்பிரட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே. ஸோ இங்கே பாருங்கள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே இருக்குது. இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 100 meters வச்சுக்கோங்க. இனிஷியலி இட்ஸ் இன் 100 meters. ஆஃப்டர் சம் டைம் பாசஸ், ஓகே, டைம் ஒரு 10 seconds பாஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இட்ஸ் ஸ்டில் இன் 100 meters only. ஃப்ளாட் லைன், புரியுதா? ஸோ தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் இன் எனி மோஷன், இட்ஸ் அட் ரெஸ்ட். ஓகே, this is your xt graph. Next is your vt graph. vt graph, velocity time graph. Okay, same. இது slope of this graph is nothing but your இங்கே velocity. அதே வந்து velocity by time தான் வந்து இதோட slope. velocity divided by time is nothing but your acceleration. So acceleration யூனிஃபார்மாக இருக்கா நான் யூனிஃபார்மாக இருக்கான்ட்டு யூஸிங் திஸ் கிராஃப் we can identify. Okay, so say velocity initially my velocity was this much and velocity ஒரு இந்த இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ it didn't start with 0, it starts with somewhere here. To find slope, I'm drawing a line here. This is your theta, this is your slope. Acceleration is nothing but the slope of this triangle. And if you see for எல்லா ஒவ்வொரு டைமுக்கு நீங்கள் நான் plot பண்ணுற லைனு, ஓகே, இதுதான் வந்து இந்த டைமோட ஆப்போசிட் பை adjacent tan theta. இந்த டைமோட ஆப்போசிட் பை adjacent. இந்த டைமோட ஆப்போசிட் பை adjacent. if you see everything is சேமாக இருக்குது. அப்போ அது theta didn't change. In the sense it's in uniform acceleration. Okay, now this is one thing. Okay, this is one thing. Now the next one is non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration for every individual point. Say இந்த மாதிரி velocity இருக்குன்ட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஸ்லோப் வேரி ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்க. இந்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்படி இருக்கு. இந்த பாயிண்ட் எடுத்திங்கன்னா இட்ஸ் இன் டிசிலரேஷன். அகெயின் இந்த பாயிண்ட் எடுத்திங்கன்னா இட்ஸ் இன் ஆக்சிலரேஷன். இங்கே திரும்ப டிசிலரேஷன், இங்கே ஆக்சிலரேஷன் இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் யோர் non-uniform acceleration graph. Non-uniform. Okay, clear? xt graph, vt graph முடிஞ்சு. next at graph. Okay, next at graph.
ஆக்சலரேஷன் யூனிஃபார்மாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூனிஃபார்மாக இருக்குன்னா தென் acceleration இருக்கும். Okay, acceleration won't change. Okay, velocity will change. Acceleration அப்படியே யூனிஃபார்மாக ஒரே லெவலில் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஒரே லெவல் ஆஃப் புஷ் இஸ் தேர் ஃபார் தட் பாடி டு இன்க்ரீஸ் இஸ் வெலாசிட்டி. தட்ஸ் யுவர் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன். ஓகே, இதே நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷனா will increase, decrease, something, anything will happen. And there is something called as இதோட ஸ்லோப் எடுக்கலாம். இட்ஸ் கால்ட் as ஜர்க்னு சொல்லுவாங்க. But it's not necessary out of NEET's syllabus. The slope of acceleration in time graph is jerk. Okay, okay guys, so yeah, இதான் வந்து I gave you 1 2 3 4 5 6 examples for graphs. Okay, இப்போ மூணுமே சேர்த்து ஒரு கிராஃபை காட்டுறேன். Now say if I'm having an object which is moving with constant acceleration. Okay, constant acceleration இருக்குது. அப்போது அதோட XT கிராஃப் எப்படி இருக்கும், VT கிராஃப் எப்படி இருக்கும், AT கிராஃப் எப்படி இருக்கும். After that we'll take a break. Okay, easy. Now the object is in constant acceleration. XT graph, VT graph, AT graph. ஓகே, இப்போது XT கிராஃபில் ஆனால் AT கிராஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். AT கிராஃப் சிம்பிள். I'll tell you here. இங்கே புரியும். இப்போ வந்து ஐ எம் டெல்லிங் தட் தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். அப்போது நான் ஆக்சலரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் சேஞ்சே ஆகலை. ஸோ இட்ஸ் a straight line. Okay, now if you come to velocity, for every 1 second or for every equal interval of time, velocity is increasing. Okay, for every equal interval of time, velocity equal increase அது. அதாவது velocity, அதாவது constant acceleration same. This theta is same. So constant acceleration இருக்குது, but not in constant velocity. அப்போது but still it's rising. Okay, still it's rising. So if you take XT graph now, it will be like this. Exponential இருக்கும். Okay, so this is when constant acceleration இருக்கும்போது. இந்த கிராஃப்ஸ் கொடுத்து நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணவங்கள. But yeah, I hope it's clear. Hasini. Yeah, okay. Okay guys, I'll take ஒரு 10 minutes break எடுத்துக்கோங்க. I'll be back in 10 minutes. Okay, இப்போ டைம் என்ன, 7:43. I'll be back at 7:53. இன்னொரு half an hour we'll solve questions and chapter wrap பண்ணிடலாம். Okay, let's say 7:55. Okay, see you guys in 10 minutes.
Hello, hello. Mm. Yeah. Okay. Hello, 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 everyone. இது வரைக்கும் நம்ம we started with a very simple topic. அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக build பண்ணி it became complex. Okay. Voice is not audible. அப்படியா? Check. Check. கிளியராக தான் கேட்குது. Now okay, fine. Okay, clear. Now it's fine. Okay, guys. See, now இப்போ we are in acceleration முடிச்சு we are somewhere in between. Okay, இதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த சாப்டரோட மேஜர் போர்ஷன் இருக்குது, which is nothing but equations of motion. Okay, since it's one shot, okay, ஒரு ரிவிஷனுக்காக இருக்கிறதால I am not focusing much on the derivation part. Okay, நான் equation மட்டும் சொல்கிறேன். ஓகேவா? nothing, simple. V is equal to U plus AT. V square minus U square equals to AS. S equals to UT plus half AT square. Okay, these are the only three equations. இது இருந்தால் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக ஓட்டிடலாம். எக்ஸப்ட் அங்கங்கே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் கொஷின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஐ வில், ஆனால் இப்போதைக்கு இது பார்த்துக்கோங்க. திஸ் ஆர் தி ஒன்லி 3 ஃபார்முலாஸ் இன் திஸ் சாப்டர். Okay, and there is another formula, or take it as supplementary. So Sn, distance traveled in n second, is equal to U plus A into nth second minus half. Okay, இது ஒரு formula. Okay, keep this in mind. Okay, now I'll solve you one question. Okay, now இப்போ பாருங்க, this entire motion, equation of motion, keep it aside. இப்போ ஒரு பார்ட்டிகளோட மோஷனை, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்டிகளோட மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி they will give you equations. ஓகேவா? say for example I have here x, which is displacement, equals to 6t square minus 12t plus 10. Okay, this is an example question. Okay, இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, now they are asking you, okay, the question is its distance in 2 seconds. This is one question. I'll give you another question here. Its velocity when it's at 2 meters, when its position is at 2 meters.
and 3 it's acceleration. Okay, these 3 things we are supposed to find. Take it as t cube. Okay, this is a completely uh, new equation I just came up with now. So இப்போ distance in 2 seconds, very straightforward. Distance and time வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ 2 seconds என்ன டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குன்னா x ஈக்குவல்ஸ் டு 6 இன்ட்டு 2 cube minus 12 into 2 plus 10. Okay, so 2 cube is nothing but 8. 6 8s are 48 minus 24 plus 10, so minus 14, so 38 34, so 34 meters. So x is equal to 34 meters. Okay, this is the first thing. Okay, the next one is the next one is this is also a little straightforward only. Okay, velocity when the distance is 2 meters. Velocity 2 meters இருக்கும்போது அதோட ஓகே டிஸ்டன்ஸ் 2 meters இருக்கும்போது velocity என்னன்னு கேட்குறாங்க. இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். செகண்ட் கொஷின் இங்கே சால்வ் பண்ணுறேன். இப்போது 2 meters இருக்குது அப்போனா எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2 ஓகே, எக்ஸ் 2 இருக்கும்போது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஆக்சுவலி, செம்ம காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குது இப்போது. பட் I'll give you an idea how to solve this. Okay, so 2 should be equal to, அதுக்கு முன்னாடி velocity ஈக்குவேஷன் பார்த்துக்கலாம். velocity ஈக்குவேஷன் v is equal to differentiate this equation. இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். தெரியுது அனோட்டேட் ஆகுதா இதில்? இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, this one we should differentiate. Okay, it will be 3 into 6 t square minus 12, which is v is equal to 18 t square minus 12. Okay, so velocity இந்த மாதிரி இருக்கும். Okay, clear? Since it has a constant as plus 10 already, அப்போனா at t equals to 0, t equals to 0ல அதோட position will be plus 10. So velocity at 2 meters can't be found. Okay, I hope it's clear. Repeat bro. இது எந்த portion bro? And the acceleration is just differentiate velocity. It'll give you acceleration, which is nothing but third equation here. Velocity differentiate panna, it will be 36t. Acceleration is equal to 36t. Okay, why should we differentiate like இப்போ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்களா, this graph questions, இதில் what we did, we found the slope. Okay, ஓகேவா, we found slope. Okay, now for every single time அதோட slope வந்து it's get for xt graph to vt graph போகும்போது you add another time down கீழே வந்து you'll have first meter per second இருக்கும், it'll become meter per second square ஆயிடும். And first meters per second and meters per second square. Okay, so for that, okay, to achieve that in this equation we are actually dividing with time. Consider it to be divided by time, but in this equation for mathematically to be right, we are differentiating. It's nothing but adding dx by dt now, dividing with time only. Okay, it's very similar, but yeah. Okay, so idanaala we are getting acceleration and velocity through this equation. இந்த மாதிரி questions, it's very important guys. Okay,
Now one question. Before after that we'll get into kinematics. அதுக்கப்புறம் we'll wrap this session. Okay. 60 degrees இருக்கு ஒரு circular arc length. From this point to this point it's moving with a velocity of v. See, with the speed of v. Okay, speed v இருக்கு. They are asking average speed, which is nothing but v தான், சேமாக தான் இருக்கும். Average velocity and average acceleration. Okay, இது வந்து take it as your homework because it requires motion and planes understanding. I'll teach you tomorrow that. Okay, but still I'll give you an idea how to solve this. Okay, 60 degrees. Okay, wow. See, initially its velocity will be in this direction. Okay, finally its velocity will be in this direction. Done. In direction இருக்கு. Initial velocity இப்படி இருக்கு. Final velocity is in this direction. Change in velocity is this one. Okay, this is 120 degrees. Okay, what you have to find is through vectors. Okay, vectors which will be taught tomorrow because யாருக்கா தெரியுமா ஐடியா இருக்கா vectors base பண்ணி, otherwise I'll solve it now only. Never mind, I'll okay, see, this will be your change in velocity. The change in velocity divided by, say, time taken is t, divided by time taken t, you substitute. Simple. How you do that? அது வந்து p square plus q square minus 2pq sin theta under root. இதில் sin theta you will put this value 120, sin 120. Okay, sin 2 theta இருக்கும், அது வந்து it will become sin theta by 2, 3 by 4, 3 by root 3 by 2 ஆகும். Then answer is little complicated, but this is the idea. Okay, don't ask me the derivation because it's to be drilled tomorrow. Vector addition தெரியும் இல்லையா? It's p1 plus p2. See, p bar plus q bar equals to p square plus q square plus 2pq cos theta. This is your addition பண்ணும்போது. Subtraction பண்ணும்போது it will become sin theta. Okay, so yeah, this is for acceleration. Velocity is simple. இதான் velocity. is 60 degrees. You find this length, which is nothing but r. This is r. You find this length, which is nothing but இங்கே வந்து ஒரு bisect பண்ணி this is x by 2 எடுத்துட்டோம்னா this is 30 degrees. அப்போ opposite by hypotenuse. இது right angle, opposite by hypotenuse, which is nothing but your sine. So sine 30 is equal to x by 2 r. Yeah, right. Okay, sine 30 எவ்வளோ 1 by 2. அப்படின்னா என்ன? opposite by hypotenuse. Yeah, correct. Divided by 2. Okay, yeah, sine 1 by 2 is into 2r. X is equal to r, so this entire thing is 2r. 2r divided by time taken. Yeah, okay. If you can you explain again, Anna?
Okay, see guys, velocity, you want to find average velocity, average acceleration, and average speed. Average speed is v. Forget about that. Okay, average acceleration is nothing but total displacement by total time taken. Time taken, let's take it as t. Total displacement is from this point to this point. The displacement, okay, from here to here. The displacement எவ்வளோ? We should find not this path, but this one. இந்த green கலரில் பண்ணிருக்கீங்க, this one you should find. இதோட length எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா, since this is your arc, okay, arc subtended by this radius. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு arc, இப்படி எடுத்துக்கலாம். This is 60 degrees வச்சுக்கோ. I am bisecting it in half and I am joining these 2 points. Okay, this point, இந்த லைனோட லென்த்தை நான் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த போர்ஷன், இந்த செக்மெண்ட்டை அப்படியே நான் இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஓகே, நான் இதை பைசெக்ட் பண்ணால் this is 30 degrees. We know that this is radius. We know that this is also radius. Okay, this is 30 degrees. இந்த ஆங்கிளை நம்ம பைசெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் ஆரம்பித்தா முடிக்க முடியல. நான் கைனமேட்டிக் ஒர்க் பண்ணி நினச்சிட்டு காம்படிஷன் தான் முடிச்சிருக்கேன். ப்ளீஸ் செல்லண்ணா, கடைசியில் சொல்கிறேன்ப்பா, ப்ளீஸ் வெயிட். ஓகே, நவ் ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் திஸ் லென்த். இந்த லென்த்து கண்டுபிடிக்க தான் ஐம் யூஸிங் ட்ரிக்னாமெட்ரி. சிம்பிள், ஆப்போசிட்டு பை திஸ் இஸ் யுவர் ஹைபாட்னஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் 90 degrees. நமக்கு தெரியுது 90 degreesன்ட்டு. perpendicular bisector. Okay, so opposite is what you have to find. Opposite by hypotenuse is your r is equal to sin 30. Sin is a degree increasing function, so sin 30 is 1 by 2, correct? So theta is equal to r by, yeah, theta is equal to, sorry, this o, the length, the length is equal to r by 2, then this is equal to r by 2, totally it's r. Okay, then displacement r by time is t, r by t. ஏன்னா it's forming an equilateral triangle. ரெண்டு சைடு ஈக்குவல், நடுவில் 60 degreesனா அப்போ இந்த ஆங்கிள் 60 degrees, இந்த ஆங்கிள் 60 degrees. Okay guys, hope I am clear. This is the last model I wanted to discuss with you here. Okay, now let's solve few questions. A very interesting one. Okay, it became a clear, right? Okay, done. It became a very cliche question for NEET actually. நிறைய பேர் இது சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆல்ரெடி. See a drunkard, okay, a man who's drunk, okay, is walking along straight line, straight road. For every 5 steps he takes in front, for every 5 steps he goes 3 steps back, 3 steps back. For every 5 steps front he goes 3 steps back. Each step is 1 meter long, 1 meter long step. Okay, and each step, and it takes 1 second, 1 second time da adu. So 1 meter long step it takes 1 second, and for every 5 steps front போறது 3 steps is coming back. Okay, now there is a pit on the road from here to or 11 meters distance la there is a pit on the road. Okay, after how much time will he fall into this pit is the question. Okay, so let's see. For the first இப்போ here he is moving first 5 meters move பண்றான்,
தென் 3 meters பின்னாடி வரான். ஓகே, கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் 5 meters மூவ் பண்ணுற முன்னாடி, then is coming back with 3 meters. So net displacement is 2 meters per 8 seconds. ஓகேவா? 8 secondsக்கு 2 meters தான். தென் இன்னொரு 2 meters போகிறான் இன்னொரு அடுத்த 8 செகண்டில். தென் இன்னொரு 2 meters போகிறான் அடுத்த 8 செகண்டில். ஸோ 8 8 8 டோட்டலி 6 meters ட்ராவல் பண்ணிட்டான். ஓகேவா? 6 meters ட்ராவல் பண்ணிட்டான். 8 meters வந்து ஐ மீன் 8 seconds totally, it's 24 seconds. So 24 seconds unbothered, he would have traveled 6 meters. Okay, now இந்த பிட்டுக்கு இன்னும் 5 meters தான் கேப் இருக்குது. ஸோ 5 meters போனாலே விழுந்துருவான். ஓகே, ஸோ இஸ் மூவிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 meters போகிறான். 1 2 3 4 5th meter இங்கே விழுந்துடுறான். ஸோ another 5 seconds here, 5th. ஸோ முன்னாடி போயிட்டு முன்னாடி வர்றது 3 cycle, 3 cycles. ஓகே, 3 cycles and இங்கே போய் இஸ் ஃபாலிங் டவுன். இங்கே போய் இந்த 5th meterல. ஸோ இது ஒரு 5 seconds. ஸோ டோட்டலி 29 seconds. கிளியரா? கிளியர்னு நம்புகிறேன். இன்னொரு கொஷின் வில் சால்வ். ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ திங்க் இது கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, பிகாஸ் இட்ஸ் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் டைம். கொஞ்சம் பேக் போயிட்டு யூ ஜஸ்ட் ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள். இட் வில் பி ரீப்ளே ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஓகே ஓகே, we ran out of pages, guys. Okay, I'll add a few more. Again, guys, total meters is 11 meters gap. Okay, the distance for the pit is 11 meters. அவன் வந்து 2 meters ட்ராவல் பண்ணிட்டு 6 metersக்கு அப்புறம் இஸ் மூவிங் another 5 meters and he's falling. Okay, now another question. A car accelerates from rest at a constant rate alpha. Okay, so acceleration, a car accelerates at a constant rate alpha for some time. Okay, after which this is alpha is positive, after which it decelerates at a constant rate beta, comes to rest. Beta வந்து it comes to rest. So alpha is initial acceleration, okay, beta is its final acceleration. Total time for this entire travel is t seconds. Okay, இப்போ time elapses t, initial acceleration is alpha, அப்புறம் deceleration is beta. They're asking the maximum velocity attained by this car. Okay, let's plot a graph. Okay, I'll plot a graph. இது வந்து velocity time graph. Initially acceleration it's இங்கே ஆல்ஃபாவில் ஏறுது, அப்புறம் பீட்டாவில் இறங்குன்னு வச்சுக்கோ. இதுதான் வந்து பீக்கு, மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி.
இந்த மொத்த டைம் தான் வந்து இந்த டைம் தான் வந்து இட்ஸ் டைம் elapsed t. We are supposed to find, okay, we are supposed to find, okay, this line was in, we are supposed to find இதோட மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி. ஸோ இனிஷியலி ஒரு பீக் போயிட்டு டிக்ரீஸ், ஓகேவா? இனிஷியலி பீக் போயிட்டு ஒரு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இந்த இனிஷியல் பீக் we are finding how much. ஸோ திஸ் இஸ் இட்ஸ் இனிஷியல் ஆக்சிலரேஷன் விச் இஸ் ஆல்ஃபா. ஆல்ஃபா கன்ஃபார்ம் தெரியும். அப்போனா த ஸ்லோப்பு, இனிஷியல் ஸ்லோப் வந்து ஆல்ஃபா, அதாவது வி மேக்ஸ் divided by say this time t1 equals to alpha. Okay, now we also know that இதான் வந்து இதோட ஸ்லோப், ஓகேவா? இட்ஸ் நெகட்டிவ் பட் ஸ்டில் வீல் கன்சிடர். அதே வி மேக்ஸு மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி டிவைட் பை இந்த டைம் வில் டேக் இட் அஸ் t2. ஸோ டிசலரேஷனுக்கு it took t2 time, acceleration it took for t1 time. Okay, so Vmax by t2 is equal to beta. Done. இப்போ we will இப்போ t1 and t2 in terms of alpha and beta will take. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மேக்ஸிமம் ஆக்சலரேஷன், ஓகேவா? எய்தர் maximum velocity, really sorry guys, maximum velocity கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, Vmax by t0 opposite by adjacent is t1. ஓகே, done. இப்போ வந்து alpha t1 equals to Vmax, alpha beta t2 is also equal to Vmax. Okay, so with this we know alpha t1 equals to beta t2, alpha by beta equals to t1 by t2, so t2 by t1. Okay, t2 by t1. Done. இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? டவுட் இருக்கா? No. Okay, clear. Now keep this equation in one hand. இந்த ஒரு ஹேண்டில் வச்சுக்கோ. Now we'll take this equation. Now t1 and t2 க்கு we'll equate. t1 and t2 will equate. Take Vmax divided by alpha, it will be equal to t1 now. Okay, அதே Vmax divided by beta will be equal to t2. இது கன்ஃபார்மா? ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே ரீரைட் பண்ணியிருக்கோம். சிம்பிள். ஓகே ஓகே, நோ அண்ணா, கிளியர். ஓகே, இது வந்து Vmax in terms of alpha v. ஓகே, நவ் இது ரெண்டும் வில் ஈக்குவேட். இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின். இது இந்த கொஷின், இந்த ஈக்குவேஷன் இட்ஸ் ஃபார் அ டிஃப்ரெண்ட் கொஷின், டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கொஷின். அது ஐ வில் டெல் யூ வாட் டைப் ஆஃப் கொஷினுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலான்ட்டு. பட் in this question Vmax we can add la, so we know that t1 and t2 totally equals to time t. Okay va? So we can add Vmax by alpha plus Vmax by beta equals to total time t1 plus t2 which is equal to t. Okay, Vmax தனியாக எடுத்துட்டு beta plus alpha by alpha beta எழுதலாமா? is equal to time taken, total time taken t. இது அப்படி இங்கே எழுதுனா Vmax is equal to alpha beta t divided by alpha plus beta. This is your answer. Okay, இது clear?
இதுதான் வந்து அதோட மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி, திஸ் பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட். கிளியர்? ஓகே. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் why did you solve? If you ask me, if they are asked in terms of, if they gave T1 and T2, and in terms of that if they ask maximum velocity na, or in terms of that they asked alpha and beta na, appo you can use this one. Okay, because the expression அப்படியே மாற்றி இருக்கும்ல, you can use that. Okay. Now one more question. Say a body is traveling, okay, with a uniform acceleration. Body is traveling with uniform acceleration. அதோட final velocity v is given as root over 180 minus 7x. Okay, இதில் வந்து x is the distance covered. Find acceleration. இதெல்லாம் NEET model questions. Okay, find acceleration. எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா, இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ஃபஸ்ட் எடுத்துருவோம். ஸோ v square equals to 180 minus 7x. இதை வந்து நம்ம ஒரு known equation கூட we'll try to relate it. Okay, a known equation is nothing but v square minus u square equals to 2as. Okay, s is nothing but your distance x. இப்போ இது கூட நம்ம if you இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும்னா we have to write this equation as v square minus 180 is equal to 2as minus 2as minus sorry the minus 7x. Okay, we don't have to find u. Okay, initial velocity நமக்கு அவசியம் இல்லை, so we'll forget about this part. Okay, இப்போ இந்த போர்ஷன் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். So we can write 2 into acceleration into displacement equals to minus 7x. So minus 7 is nothing but our 2a. So acceleration a is equal to minus 3.5 meter per second square. Okay, clear? Okay, clear. None. The question chapter there'll be so many models of question actually. These are all like typical questions. இது எல்லாமே வந்து ஒரே செஷனில் முடிக்கிறது வந்து இட்ஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட். தட்ஸ் வை ஐ ஃபோக்கஸ் a lot more on concepts. ஓகே, கான்செப்ட்ஸில் இஃப் யூ ஆர் கிளியர்னா ஈஸியாக எல்லாமே முடிச்சிடலாம். ரைட்? இது வரைக்கும் கிளியரா எல்லாருக்கும்? நான் மோஷன் வித் கிராவிட்டி பேஸ் பண்ணி ஐ டென்ட் ஆஸ்க் எனி கொஷின் நவ். இது வரைக்கும் ஒரு சால்வ் பண்ணல. கரெக்டாக? ஆனால் ஒன் டவுட் சொல்லுங்கள்.
why we equate 2as with 7x. இது ஒரு மெத்தட். ஓகே, ஃபார்முலா கூட you are substituting whatever value you have found here. இப்போ you are having an equation, அந்த equation you are comparing it with the formula which you already know. ஓகே, இந்த கேஸில் அதனால தான் வந்து we are equating 2 because x is what your distance. S and A are equal? No, they aren't equal. Okay, in the formula you're having x which is distance or displacement. Okay, displacement and உங்களுக்கு தெரிஞ்ச v square minus u square equals 2as லையும் you have displacement. Okay, so இந்த ரெண்டு displacement இருக்கிற portions we are comparing. அப்போனா -7 should be equal to 2a. Okay, gravity வச்சு I'll solve one question. இதோட will wrap this chapter. Okay, because the only known acceleration is due to gravity, right? Easier அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி? We'll solve a few couple more questions. Okay, time taken. Okay, 320 meters. An object is thrown upwards at speed of 60 meters per second. Okay, now question என்னன்னா, time taken to reach highest point. One. Second question is highest point la இருக்கும்போது it's அதோட distance from ground. Three, அதோட displacement at 10 seconds. 4, அதோட velocity at 14 seconds. Okay, this is your question. Or will it work all the time? Sorry, yes and X. Yeah, yes, it will work all the time. இந்த மாதிரி questions இருக்கும்போது. Okay, this is your question. Okay, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு அந்த ஹைட் வந்து 320 meters height of டவரோட டாப்ல இருந்து 60 meters per second velocity are throwing it upwards, vertically upwards. Okay, if it was கொஞ்சம் ஆங்குலர் இருந்தாலும் it should be discussed tomorrow. 0 degree இருக்கிறதால we are discussing it now. Okay, add a page here. Now see the projectile in the motion எப்படி இருக்கும்னா, it first from 60 meters per second goes up, ஒரு point reach point, it comes down to the same point. Okay, tower height, tower top height க்கு, and அதுக்கப்புறம் it falls down with acceleration. So initial there is deceleration till its highest point, அதுக்கப்புறம் there is acceleration throughout. Okay, so இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே வர வரைக்கும், இந்த பாயிண்ட்லேருந்து listen carefully, இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே வர வரைக்கும் it can be considered to be as free fall. ஓகேவா? ஏன்னா at the highest point velocity is 0. மேலே போய் டிசலரேட் ஆகி velocity will be 0 and then it falls down. Okay, now we have to find time taken to reach the highest point. So we'll find, நமக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன் தான் we'll write. Okay, v is equal to u plus at. Okay, இதில் வந்து we have acceleration, we have initial velocity, we have final velocity, we have time. இது வச்சு we can solve. Initial velocity is இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 60 meters per second. Okay, final velocity is 0, we know that. So v is equal to
60 plus, take g as 10 into t. But g வந்து since gravity against நம்ம போறோம் இல்லையா, gravity is actually acting downwards, so g இங்க நெகட்டிவா எடுக்கிறோம் based on direction. இங்க பாசிட்டிவா because its motion is here, but இங்க மேலே போகிறதால g நெகட்டிவாக எடுக்கிறோம். ஸோ v is equal to 60 minus 10 t is equal to 6 seconds. ஸோ this is 6 secondsல மேலே ரீச் ஆகுது. now distance from the ground எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. அப்போனா ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து இங்கேருந்து ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சா from here to here we can find. okay, so s is equal to ut plus half at square. In the distance we are finding now this distance. okay, s இது நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும். u நமக்கு தெரியும், u is 60, time is 6 seconds, 60 into 6 plus half into minus 10 into 6 square. okay, because we are minus எடுத்துருக்கோம்னா we are going against gravity. okay, so now it will be s equals to 360 minus 180, which will be 180. From here to here they're asking, so then it will be 180 plus 320, அதாவது it will be 500 meters above ground when 500 meters above ground when it is at highest point. okay, இப்போ 10 செகண்ட்ஸில் அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்குறாங்க. ஓகேவா, ஸோ இட்ஸ் மூவிங் ஃப்ரம் ஹியர் மேலே போயிட்டு இட்ஸ் டேக்கிங் 6 seconds. ஓகேவா, 6 செகண்ட் எடுக்குது, 6 செகண்ட். ஸோ ஐம் டெல்லிங் அகெயின், ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி த்ரோ பண்ணி இட்ஸ் கோயிங் அப் ரீச் தி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அட் 6 seconds. அண்ட் அகெயின் அனதர் 4 seconds டிசென்ட் இருக்குது. ஓகேவா, 4 second டிசென்ட் இருக்குது. So technically there is either 4 seconds of descent or 2 seconds of ascent. okay, I hope you get my point. Technically there is either 2 seconds of ascent or 4 seconds of descent. 4 seconds of descent it's easy. So s is equal to initial velocity is 0, half into a into 4 seconds, 16, which is 10, 5, s is equal to 60 meters. அதாவது this distance is your 60 meters. Really? Yeah, 60 meters. okay, ஆனால் from the top of the tower இதோட displacement will be how much? 120 meters. இது clear-ஆ? the top of the tower it will be 120 meters because அது மேலே போயிட்டு கீழே வருது. ஓகேவா, சிம்பிள். now its velocity at 14 seconds. okay, I'll give you one simple example here. now it's moving from here to மேலே போதா and மேலே திரும்பி கீழே வருது. this entire time of ascent and time of descent will be equal. Time of ascent we know 6 seconds, time of descent will be 6 seconds as well. So totally 12 seconds of its time will go to இங்கே இப்படி போயிட்டு வரக்கு டவருக்கு மேலோட ட்ராவல்க்கு. இப்போது ஆஃப்டர் இதுக்கப்புறம் 2 seconds இட்ஸ் கோயிங் டவுன் for 2 seconds with an acceleration of 10 meters per second square with an initial velocity of 60 meters per second it's going to move. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு we should find. இது asking velocity-யா? அந்த velocity என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். v is equal to what? u plus at-யா? v is equal to 60 meters per second plus 8 is nothing but 10 meters per second square and time is 2 seconds equals to 80 meters per second. 80 meters per second will be its velocity at 14 seconds. okay,
இது வந்து ஒரு பேசிக். இதை வச்சு you'll be able to solve all the questions based on this topic. I'll give you one more question. இதோட will wrap up the class. Okay, one more question. A stone is projected. See, a stone is projected vertically up with a velocity v from the top of a tower, and it reaches the ground with a velocity of 2v. We should find the height of the tower. Okay, so tower same அதே tower problem தான். Okay, a stone is thrown with a velocity of v. It reaches top, இங்கே ஒரு peak போயிட்டு திரும்ப இங்கே வரும், and when it reaches the ground, இதோட velocity is equal to 2v. So weird. The velocity, final velocity is equal to 2 times of initial velocity. Okay, now we are supposed to find the height of the tower. இந்த டவரோட இந்த ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Say this is your டவருக்கு மேலே இருக்க ரீஜன். ஓகேவா? ஸோ இஃப் இட் கோஸ் வித் VI initial velocity, it comes back with VIF initial velocity only here. அப்போ இந்த பாயிண்டில் ஓகே அசெண்ட் ஆகி டிசெண்ட் ஆகும்போது சேம் வெலாசிட்டி தான், ஆனால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். மேக்னிடியூட் வில் பி சேம், டைரக்ஷன் இஸ் ஆப்போசிட். ஸோ சே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் வி ஹியர், V வெலாசிட்டியோடு இங்கே ஆரம்பிக்கிறது வச்சுக்கோ. And final velocity is 2 times of initial velocity. We know a formula called as V square minus U square equals to 2ASR. Okay, we know that, right? V square is nothing but final velocity, which is nothing but 4V square minus V square equals to 2 into G into S. Okay, or H. This is height of the tower. இந்த ட்ராவலுக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, திஸ் ட்ராவல். ஸோ 3V square divided by 2G equals to the height of the tower. Okay, clear? Yes. Okay guys, இதோட this chapter is over. Yep, done, clear. டெஸ்ட் சீரீஸ் வரும்போது டெஸ்ட் சீரீஸில் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் வெர்டிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் ஆல். நாளைக்கு ப்ரொஜெக்டைல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஹாரிசான்டல் ப்ரொஜெக்டைல், வெர்டிக்கல் ப்ரொஜெக்டைல். ஓகே, ஓகே, டன். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So cold here. Oh my god. Okay guys, என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. We'll discuss for some time and we'll leave. இப்போ கேட்குதா? இப்போ கேட்குதா கைஸ்? எஸ் டுமாரோ ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ். எஸ், நாட் ஆடிபிளா? இப்போ கேட்கும்.
Okay, okay, okay. Hmm. Hmm. I joined MBBS right after 12th standard. Lighta கேக்குது அண்ணா. Did you join? Yeah, I joined it right after 12th standard. Maximum தானே இருக்கு ஆடியோ. ஓகே கைஸ், இப்போ கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? I saw your previous video. Singing was very good. Thank you. நான் எப்போ பண்ண எனக்கு தெரில. When did I sing? I didn't sing yesterday. Okay, never mind. ஓகே, இதோட முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். நாளைக்கு ஐ வில் பி டேக்கிங் பிஃபோர் நீட். ஓகே, தேங்க்யூ. நாளைக்கு ஐ வில் டேக் motion in a plane. I'll ask them to change the thumbnail. Okay, my face looks so bad. And again, a word on the test series provided in the application. SNG app is available. It's live in Play Store. Okay, நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதில் வந்து we have chapter wise questions from all the chapters. We have grand tests, we have unit tests. Actually very very useful actually, சீரியஸாக. நான் கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐ டுக் டு டிஃபிகல்ட்னு சொல்ல முடியாது, மாடரேட் டு டிஃபிகல்ட் லெவல் தான் நான் கொஷின் எடுத்துக்கேன் ஃபிசிக்ஸ்க்கு. லாட் ஆஃப் ஒர்க் went in the back, okay, to develop this application. Sarana, he took care of this. Yeah, if you are interested, just go check it out. நீங்கள் மாடல் நீங்களே ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருக்குது, நீங்களே கொஷின் பேப்பரும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் in the application. Yeah, this is our new logo. பார்த்துருப்பீங்க. நான் ஃபிசிக்ஸ் நிறைய படித்தாலும் ஒன்றுமே படிக்காத மாதிரி இருக்குண்ணா, என்ன பண்ணுறது? It's not about studying, rather you have to practice a lot. Okay, physics படிக்கிறது மட்டும் இல்லை, நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருந்துடும். ஓகே, இதே ஐ would have solved so many questions. எத்தனை கொஷின் சால்வ் பண்ணு தெரில. நீங்கள் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும், இட்ஸ் சஃபிஷியன்ட். ஓகே, ஓகே கைஸ், முடிச்சுக்கலாம். பை, see you tomorrow. Bye. I've seen your old video, but I couldn't recognize you now. Okay, அப்படிலாம் ஒன்றும் பெரிய drastic change இல்லை. Okay, thank you. Bye. Bye. Okay, bye. Okay.